Yeah! What? Servus, liebe Cross-Media-Freunde. Wir sind hier in der total überfüllten Halle auf der Gamescom beim Panini-Stand, dem Mecker für alle Freunde von Comics, Büchern, die natürlich auf Videospiele basieren, wie ihr wisst. Wir haben interessante Sachen, wir haben Interviews mit Comiczeichnern vom Diablo 3 Comic, von Assassin's Creed Comic. Wir haben uns aber auch Steffen geschnappt vom Panini, der einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und uns sagt, was es so Aktuelles gibt und was eigentlich sein Job ist und so weiter und so fort. Ja, und was gewinnen könnt ihr auch noch am Ende. Und es ist voll. So, und ich gehe. Ciao. So my name is Joseph Lacroix. I am a French artist and I'm here at the Gamescom because I made this book, Diablo 3 Sword of Justice. It was a story, it is a story around the Diablo 3 universe. So I was contacted by Blizzard to do this job, and now I'm signing it for Panini Comics. They made the German and French, the European version of the book, in fact. It's the story of a young man, Jacob, who is forced to run away from his home because it's near Mount Arayat. It's a location in the sanctuary world, and there is evil things going on. So he's forced to run away, and finally he finds a sword of justice. It is the sword of an archangel, Tyrael. I don't know if you know the game or no. It's related to the game. You know it? Okay. So he finds this sword and come back to his home to fight the evil. I used to play to Diablo 2, but it was a long time ago now. But I didn't play to Diablo 3 because we began to work on the comics before the release of Diablo 3, in fact. The comics were published just before the release of a game, you know. It was something settled that way to help the fans for waiting the games, in fact. Yes, absolutely. And I was very lucky to work with Blizzard and DC Comics. It was really a good time, good people there, and great for me. So I work for the French comics industry. And I've made several comic books in France. Once was called l'Encyclopédie du Mal, French, the Encyclopedia of Evil, and the other one was called Python, like the snake. And it was really dark fantasy stuff. You know, like little like Solomon Kane or Conan or all this kind of thing. Yes, I have worked also for Blizzard on a new book that's called The Book of Tyrael, that will be released, I think, in October at the New York Comic Con, and it's an illustration book. I don't know if you have seen the first one. It was Book of Cain. Yeah. It's just over there.
and they are making a new one, and I've seen a lot of it. It will be beautiful, really top-notch artists in it from all around the world, and I think the fan of Diablo will love it, and I hope that also all the fan of comics or illustration will have a good time reading it, because it's really a beautiful book. And I've just finished working on that. So now I'm working on my stuff, and we'll see at New York what's going on. Honestly, for me, Diablo was the perfect thing, because I'm really in the dark fantasy, sword and sorcery thing. So I don't know, maybe Elder Scroll or something like that, which is close and seems to be nice also. But yeah, Diablo was the good thing for me. I don't know if I would be very comfortable with more funny animals things. Oh, maybe it can be cool, but I like to draw warriors with swords. You know, it's from my childhood. I don't know why, but I'm like this. Sure, I hope so, but I really don't have an idea if they will do it or not. In fact, you know, they're very busy because there is a lot of things going on. The art director that is working with me, his name is Doug Alexander at Blizzard, and he's making a lot of stuff. You know, there is a World of Warcraft comics. They just released a little animation series around the Mist of Pandaria, things like that. And so there are a lot of things that are going on. I don't know if they will make another comics or no around Diablo. I have no idea. For me, I really like this character, Jacob, because it was like, I don't know, just a young man, you know, it's just like the first day you play at Diablo. You just have a regular man with nothing on it, and it's just basic, and it's just weak, but during the story it's getting stronger, and so it was like me in the game, in fact. So I like this character. But in the game, really, when I play to Diablo, I just take a barbarian with 2 axes, and I go, okay, I run and I try to survive, and I like that. I don't really like to play wizards or things like that. They are too far away from the monsters. I like to run and to try to survive. Of course. And there is a little joke in the book about it. You know, I don't know if you're in this panel. There's hidden, you know, in all these skulls, the cow of a call of them. This is great. Yeah. That's so cool. That's even in the comics, there's a lot of details for the Diablo fans, and there's a little bit of humor too in the dialogues and everything like that. The story is dark, but you can read it and have fun also. Me, I'm PC user. You are PC user. I have a PS2. I'm sorry, that's the only one I got. And I play Guitar Hero on it, Guitar Hero Metallica. Yeah, I like it. But my kids are playing on an old PS2, and I'm just like a PC guy, in fact. That's why I play Diablo and World of Warcraft and things like that. I will say that I would like to come to the Gamescom next time with my kids, because I think it's such a great place for young folks
that love video games and just to watch all the people, all the show. There are great concerts. There is a place with a skate park and karting, and I think it's incredible. It was the first time for me here, and I'm amazed. And everybody here is very gentle and friendly, so just come to the Gamescom. It's great. Der Shorty, jetzt habe ich ja schon verraten, was das ist. Ihr habt es aber wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen. Also wir sind tatsächlich mal so relativ nah am Release-Datum, und zwar der Tomb Raider Comic. Die Vorgeschichte zum Spiel, zu dem Reboot von Square Enix. Und wie es halt eben heißt, es ist die Vorgeschichte, und zwar geht es unter anderem darum, wie die sich auf ihre Schiffsreise, auf ihre Exkursion vorbereiten. Lara, was es mit Whitman an sich hat. Ich versuche spoilerfrei zu sein, für die Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Aber der Whitman war ja immer nie ganz so koscher, und hier geht es jetzt halt eben genauer drauf ein, was eigentlich passiert ist, warum Whitman ist, wie er ist, aber natürlich auch, wie Whitman das erste Mal die junge Lara Croft trifft. Es ist also weniger exotisch, also es tauchen keine Skelette auf, keine Tempelmörder, Mönche. Sondern es geht tatsächlich um eine Geschichte, ist aber mega interessant, gerade auch, weil vielleicht die eine oder andere offene Frage beantwortet wird. Und daher hat es mir halt eben sehr gefallen. Der Comic selber ist tatsächlich nur rund 60 Seiten lang, ist dafür aber auch, ihr wisst ja eigentlich, diese Hardcover-Bänder kosten alle 16 Euro so um den Dreh, ist dafür aber auch mit 8,95 Euro echt ein gutes Schnäppchen. Und jetzt kommt es halt eben, die Autorin, die habt ihr nicht beim letzten Cross-Media-Short schon gehört, das ist nicht die Rihanna Pratchett, die hat der Fabian nicht schon erwähnt, das ist die Tochter von Terry Pratchett, den Discworld-Erfinder, die sich ja auch erfolgreich als Autorin etabliert hat. Ich kann sie auch noch mal zeigen, falls ihr das Foto viel zu kurz gesehen habt. Da ist sie halt eben noch mal. Die halt eben viel geschrieben hat, und sie finde ich, hat ein sehr gutes Händchen darüber, auch diese neue Lara, die einfach natürlich, weil sie jung ist, weil sie unerfahren ist, noch nicht dieses Hauch auf, dass sie es tatsächlich in diese Bilder und in die Texte mit einbringen kann. Gefällt mir, wie gesagt, also sehr gut, muss ich sagen. Hatte Spaß mit, und obwohl ich immer einer dieser Tomb Raider Skeptiker war, Tomb Raider 1 war doch am besten und 2 war auch noch Super 3 und dann ging es immer runter und irgendwann hat es mich nicht interessiert, hat das Spiel mich natürlich angefixt, und dadurch, dass mir das Spiel sehr gut gefällt und dieser Reboot, dieses Neudesign, der Comic natürlich auch sofort. Und ich halte es tatsächlich in den Händen, wo es glaube ich kaum einer in den Händen halten kann in Deutschland, weil es ist noch gar nicht released. Wahrscheinlich, wenn ihr es seht, ist es schon released. Aber hier wird es das erste Mal offiziell in Deutschland verkauft, und deswegen habe ich es mir gerade eben einfach geschnappt, habe mich in eine Ecke gesetzt, habe gesagt, Annabelle, lass mich gut eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in Ruhe, und habe es einfach dann mal richtig durchgelesen. How delightful. This is completely undignified.
Sorry, Sultan. Der Comic-Stil ist relativ klar. Ich hab das schon oft erwähnt, ich bin ein Fan einfach von klaren Linien, von einfachen Bildern. Wirkt ziemlich reinlich in vielerlei Dingen, teilweise schon unschuldig. Was man aber auch aus den Mirror's Edge Comics schon kennt. Ich kann leider jetzt zu den Nicolas, Daniel Selmer und Andrea Mutti nicht sagen, dafür bin ich tatsächlich zu unvorbereitet in diesen Comic eingestiegen, aber ich konnte es mir einfach nicht nehmen und das Internet ist hier leider auch nicht so geil, dass ich jetzt noch großartig recherchieren konnte. Im Text findet ihr aber auf jeden Fall noch eine kleine Auflistung, was die noch gemacht haben, weil ich bin mir sicher, das wird einiges sein. Hinten gibt es dann hier noch so ein paar hübsche Artworks. Genau, und wie gesagt, der Zeichenstil ist klar, es ist gut erkennbar, man hat keinen Kampf damit, irgendwas zu erkennen und bringt halt eben, also ist förderlich auch für die Story, um halt eben diesen gut verlaufen zu können und sie vor allem auch nur darauf konzentrieren zu können, ohne dass man eine Flut an verschiedenen Farben oder an verspannenden Texturen irgendwie erstmal genau hingucken muss, okay, was passiert hier eigentlich. Gefällt mir sehr gut, daher auch für Comic-Einsteiger sicherlich eine feine Sache. Abschlussfazit kann ich dazu sagen, es ist eine schöne, sinnvolle Erweiterung, die garantiert nicht ohne Hintergedanken schon von Square Enix damals gemacht worden ist, zu sagen, okay, wir haben unser Spiel, aber man könnte natürlich irgendwann noch mal erzählen, was davor passiert ist. Ich finde es schön, wie sie es dann gelöst haben mit diesem Comic. Für Tomb Raider und Comic-Fans auf jeden Fall empfehlenswert. Auch mein kleiner Tipp, für die, die das Spiel nicht gespielt haben, den empfehle ich tatsächlich, lest erstmal den Comic, dann habt ihr nicht eine völlig andere Sichtweise auf das Spiel, als es die Spieler hatten, die jetzt erst den Comic lesen. Also es ist halt eben auch ein schönes Experiment, da könnt ihr euch aussuchen, wie ihr es am besten machen wollt. Ich empfehle es, bei Cross-Media Shorty das Tomb Raider Prelidium, die offizielle Vorgeschichte zum Spiel von Square Enix. Beide Daumen hoch. Und ich gehe runter. So, hallo, ich bin Boba Fett und ich werde das größte Geheimnis lüften, nämlich wer ich eigentlich bin. Ich bin Steffen von Panini. Also bei Panini bin ich für diverse Dinge zuständig, unter anderem für Presse, PR und Messeauftritte. Das heißt, ich organisiere den Stand, ich organisiere Zeichner, die wir da haben, ich organisiere so ziemlich alles. Und ich bin aber auch Redakteur, das heißt, diverse Dinge laufen über meinen Schreibtisch. Dieses, jenes und ganz anderes, also das jetzt aufzuzählen würde viel zu weit laufen. Wenn es über meinen Schreibtisch wandelt, möchte ich noch sagen, es handelt sich natürlich um Comics, weil ich bin von Panini Comics. Also erstmal, ich bin natürlich nur ein kleines Rädchen im Panini-Gefüge. Das heißt, wenn du sagst, mir sagst, ich mache die Comics, dann bin das nicht ich, sondern ich bin nur einer von vielen. Aber tatsächlich haben wir natürlich eine ganz, ganz, ganz große videobasierte Range von Comics und auch von Romanen. Und da kommt auch unglaublich viel raus in letzter Zeit. Ganz aktuell ist der neue Lara Croft Comic, der gerade rausgekommen ist. Wenn wir hier reden, gibt es den noch gar nicht. Der kommt erst nach der Messe hier raus. Der sieht dann so aus und ja, ist Präludium, ist quasi auch für das neue Spiel, nämlich die Vorgeschichte und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Des Weiteren haben wir einen neuen Comic von Splinter Cell, für den gilt ein ähnliches. Falls jemand den holen mag, der steht neben dem Tomb Raider Comic. Oh, ja, mein Gott. Er wird es schaffen. Und, der ist für Gamer deswegen besonders interessant, weil da ist hinten auch noch ein Code drin. Den darf ich nicht so zeigen, sonst kann den jetzt jemand nutzen, deswegen lasse ich, aber da ist ein Code hinten eingedruckt, mit dem man sich auch noch etwas downloaden kann vom Spiel. Der kommt, glaube ich, auch erst nach der Messe raus. Dann hatten wir hier auf der Messe den neuen Borderlands Comic, der ist schon ausverkauft, deswegen kann man ihn auch nicht holen. Wir hatten hier auf der Messe den Comic zu Injustice, der ist auch schon ausverkauft, kann man auch nicht holen. Und noch jede Menge andere Sachen. Das Problem ist, das sind so unglaublich viele Dinge, die wir rausbringen. Teilweise richtig cool, teilweise sehr cool. Die jetzt alle aufzuzählen, auch was jetzt kommt oder was in Zukunft noch kommen wird, ist ganz schwierig. Aber vielleicht eine Reihe möchte ich ein bisschen herausstellen, die einfach richtig auch gut läuft. Das ist die Assassin's Creed Reihe.
Aha, wir sehen, das ist sogar eine limitierte Version, die wir extra für die Messe hatten, weil wir natürlich den Zeichner da haben. Und das ist mittlerweile, glaube ich, der 3. Band schon und die Reihe, die ist einfach richtig cool. Die ist richtig geil. Und Assassin's Creed-Fans, die sich bei uns die Romane kaufen, die holen sich auch eigentlich immer den Comic noch dazu, weil das einfach so ein gesamtes Konglomerat gibt. Vielleicht interessiert den einen oder anderen Comics, Romane, verstehe ich überhaupt nicht, zum Spiel. Gibt es alles Mögliche dazu. Man kann dazu sagen, es gibt Geschichten, die erzählen die Vorgeschichte zu einem Spiel. Es gibt Storys, die basieren genau auf dem Spiel. Es gibt Comics und Romane, die verbinden 2 Spielteile. Und dann gibt es aber auch Storys, die einfach nur das Setting oder eine bestimmte Figur hernehmen. Das heißt, wenn man eine Nebenfigur aus einem Spiel hat, die irgendwie besonders cool oder interessant ist, dann sagen sich die Entwickler, hey, wäre doch eigentlich ganz nett, wenn es dazu noch mehr gäbe. Warum lassen wir dazu nicht einen Roman schreiben oder einen Comic machen, damit die Fans einfach noch ein bisschen was anderes dazu bekommen? Oder ja, wenn man das Schicksal einer bestimmten Figur nicht im Spiel weiter austreten kann, dann sagt man, hey, Roman, Comic, perfekt, um das weiter auszutreten. Das sind also dann Seitengeschichten. Und das gibt es alles Mögliche eben in diesen Varianten und erweitert einfach das Spieleuniversum unglaublich. Also es ist schon so, die Comics, die entstehen immer im Zusammenspiel mit den Publishern. Es ist ganz selten, dass jemand nur eine Lizenz rausgibt und dann sagt, macht, sondern da steht immer eine gewisse Idee dahinter. Also wie gesagt, entweder es soll verbindend sein oder es soll was extra sein oder es soll nur das Universum erweitern. Aber die Idee liegt bei den Publishern. Manchmal kommen natürlich auch Comic-Schaffende oder Romanschreiber oder die diversen Verlage auf die Publisher zu und sagen, wir würden gerne, hättet ihr nicht auch Lust? Aber meistens ist es eher andersrum, dass die auf die Comicmacher zugehen und sagen, wir hätten gerne einen Comic, wir hätten gerne einen Roman. Zu einem bestimmten Spiel mit einem bestimmten Inhalt. Und dann werden natürlich auch die Artworks entsprechend freigegeben. Das heißt, die Künstler sind schon frei in dem, was sie tun, aber sie haben bestimmte Vorgaben und das muss hinterher auch wieder durch die Publisher freigegeben werden. Sehr oft suchen die speziell auch sich die Künstler raus oder aber die Comicverlage bieten jemanden an und sagen, hey, der da würde passen oder der da würde passen. Und das läuft aber im ganz, ganz, ganz engen Zusammenspiel. Also es bietet natürlich eine Chance, tatsächlich kreativ auf anderen Ebenen zu sein. Es werden teilweise ja auch die Leute, die die Designs entwerfen für die Spiele mit eingebunden oder teilweise holt man sich auch Comic-Leute dazu und sagt, mach doch mal hier an dem Spiel mit. Man muss aber ein bisschen vorsichtig sein, weil Comics zu schreiben und zu zeichnen ist eine Kunst für sich, das kann nicht jeder. Und wenn einer bislang nur Spiele gemacht hat, das sieht man manchmal bei bestimmten, da denkt man, das ist nicht so richtig rund in der Comic-Erzählung, weil er das eben nicht gewohnt ist, das zu tun. Aber es gibt natürlich da auch viele Möglichkeiten einzugreifen. Ganz oft wird zum Beispiel gemacht, dass jemand, der mit dem Spiel zu tun hat, den Plot schreibt und dann eben jener Comic-Künstler oder jener Comic-Autor dann hingeht und das dann szenisch umschreibt. Also praktisch erst nochmal an den Text rangeht und den aufbereitet für den Comic-Bereich. Und so kommt man dann natürlich auch hin. Aber es gibt auch ganz viele Kreative in dem Bereich, die sowieso fähig sind, einen Roman zu schreiben, die sowieso fähig sind, einen Comic zu schreiben. Und dann gibt es natürlich Hand in Hand. Aber es ist schon auch so eine Frage, ja, des Könnens, der Übung und auch der Zeit. Das muss natürlich auch sein. Aber tatsächlich gibt es da ganz viele Überschneidungen. Eine Kleinigkeit möchte ich zum Ende noch loswerden. Comics sind etwas extrem Cooles. Sind etwas extrem Cooles, vor allem zum Blättern, auch wenn man es richtig rumhält. Es gibt immer mehr digitale Comics und ich muss auch jedem sagen, das ist eine tolle Sache, wenn man auf seinem Handheld wirklich was mitnehmen kann. Aber ich glaube, es ist nicht so cool, wie in einem Comic wirklich zu blättern. Und deswegen möchte ich einfach jeden anhalten, kauft euch hin und wieder auch mal einen gedruckten Comic, einen gedruckten Roman, Papier. Videospielcomics, Videospielbücher. Liest du? Ja, nein? Ja, lese ich. Lese ich gerne, vor allem von World of Warcraft. Yes. Habe ich eigentlich noch nie gemacht, ey. Ich würde mal sagen, ja. Naja, normal nicht. Normalerweise nicht. Habe ich, ja. Normal nicht, aber bei besonderen Spielen ja. Was liest du davon? Gerade hier Guild Wars 2. Also die Bücher dazu, die fange ich jetzt, oder gerade die Fortsetzung, die lese ich jetzt, oder wollte ich mir gerade kaufen. Sturmgrimm zum Beispiel habe ich gelesen, Weltenbeam habe ich gelesen und Arthas habe ich gelesen.
Also Diablo, nicht die Comics, aber die Bücher. Resident Evil, Assassin's Creed und halt Fallout. I really like the Mass Effect comic books. I think they're really, really cool. Und ich vermute auch einfach mal, dass Sie die Spiele dazu gespielt haben. Ja, habe ich. Ja, seit 6 Jahren, glaube ich. Ja, alle Teile bis jetzt. Und ich freue mich jetzt schon auf den neuesten. Ja, spiele ich sehr viel. Findest du, das ist eine tolle Erweiterung für jeden Fan dieser Serie? Ich mag alles lesen, auch die vom Splitter Verlag oder auch die Bücher habe ich auch alle zu Hause. Also für mich eine tolle Erweiterung für jeden Fan. Also ich denke schon, dass das für richtige Fans dann wirklich was ist, dass einem das auch Spaß machen kann und so. Also das denke ich schon. Also wenn man sich dafür interessiert, dann holt man sich auch einen Comic, denke ich. Bei Guild Wars allerdings finde ich jetzt ziemlich gut, dass sie sowas rausbringen, weil dadurch auch die Hintergrundstory und sowas ziemlich gut erzählt wird. Bei Elder Scrolls natürlich auch. Ja, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es dann halt eben nicht unbedingt nötig ist. Aber es gibt halt eben auch richtig gute Bücher. The art is amazing, and like with the support that the companies have, you know, you can get good quality art for these comic books and make it just like another experience altogether. That's like a side story of the game. So I love them. Ich finde das gut, dass es sowas gibt. Kommt ganz drauf an, wie die gemacht sind. Also bei manchen ist es wirklich gut, aber wenn das jetzt irgendwie gar nicht dazu passt oder so und voll aus dem Stegreif gegriffen ist, dann ist das nicht so toll. Also es kommt immer drauf an. Zum Beispiel Artbooks sind generell gut gemacht, finde ich. Aber zum Beispiel bei Büchern, da gibt es hier bei Diablo sehr gute. Nur die Comics zum Beispiel von Warcraft, die sind relativ simpel. Ich finde es eigentlich geil, dass es die Bücher gibt, um die Geschichte kennenzulernen. Jetzt für mich eigentlich nichts, weil ich zock dann halt lieber eine Runde. Aber ja, für Leute, die gern lesen vor allem. Das ist schon cool. Assassin's Creed habe ich mal gerade angeguckt. Ist ganz cool, ja. Gibt's auch Comics von? Ja? Ja, da vorne ist sogar der Zeichner, der unterschreibt die direkt. Ah, das ist cool. Hello, my name is Cameron Stewart and I am the writer and artist of Assassin's Creed The Fall and Assassin's Creed The Chain. Okay, I'm going to do a quick sketch of Nikolai Orlov, the Russian assassin from Assassin's Creed The Fall. Yes, it was. I mean, I've seen a lot of other comic book adaptations of video games, but this was the first one that I've been involved in. Yeah, I was actually a really big fan of Assassin's Creed, and the reason why I got the job drawing the comic book or making the comic book is because my studio was in Montreal, about 2 blocks away from Ubisoft, and they found out that that there was a comic book studio nearby, and they came to us and they asked if we would be interested in doing comics, and they asked if we were familiar with Assassin's Creed, and we were already very big fans of it. So it was actually really exciting to work on something that I was already familiar with and that I actually already really enjoyed. Yeah, I'm actually a really big gamer, so I kind of appreciate storytelling in any medium, whether it's comics or video games or film or television or anything. So, and with all of these things sort of now converging, with transmedia and sort of being one property that's spread out over different media, I actually find that really interesting and exciting. But I do play a lot of games. I used to have every console. And then I moved and I got rid of most of my consoles, and now I just have one. I'm a PlayStation guy, so I have a PS3, and I'll probably get the PS4 when it comes out. Because I really enjoy the Naughty Dog games. I love Uncharted and The Last of Us, and I'll go wherever they're going. So they're obviously Sony exclusive, so I'll probably stick with them. I really like the Xbox too, and I love it's weird to say because I don't think a lot of people say this, but I really love the Kinect, and I would like an Xbox One for that, but I think at the moment I'll stick with PS4.
I haven't yet, but it's done by a friend of mine, Faith Aaron Hicks, who co-wrote and drew it. Is a friend of mine, and I love her work. So I was waiting until I'd finished playing the game before I read the comic, and I have finished the game now. So when I get back home, I'll probably read it. But I hear it's really great. It's not video game based. Well, actually, I just finished work on the third Assassin's Creed book, which is called Assassin's Creed Brahman, and it is it's set in India this time, and it's so the historical section is an Indian assassin, and then the contemporary section is set in modern day Bangalore, and we split it up where my partner Carl drew the historical sequences and I drew the contemporary sequences, whereas on this book we kind of worked together. But so that's going to come out, and then after that I don't have anything game-based coming up. I'm gonna work on some other stuff of my own for a while, I think. No, it's another new character. It's there are other elements. I mean, every time we've done any of these books, we've worked with Ubisoft very closely and have gone in for story meetings with them to make sure that everything lines up and everything matches in what they have coming up with the games, which is how you get things like Daniel Cross appearing in Assassin's Creed 3 and other things. So there are things in Brahman that are setting up things that will happen in the games in the future, but it's not directly based on any of the games. It's all about, the comic line is all about expanding the universe and exploring new characters and new timelines that haven't been done in the games yet. Dig Dug, maybe? Yeah, I don't know. That would be very interesting. I don't know. That's a difficult one. There's games that I love that I don't know if they would work well as comics. Like I love Portal. I think Portal's really funny, but I don't know if it would work as a comic book. You know. So yeah, I don't know. I'm happy. I think the thing with Assassin's Creed is that we have the entirety of human history to draw upon. So there's so much that we could explore with Assassin's Creed that I think if I was to continue doing this, I'd go for quite a long time. I've drawn Batman and Robin. I've drawn Batman Incorporated, Catwoman, a book called Sea Guy, which was kind of a strange superhero thing. I did a graphic novel about the Vietnam War called The Other Side. My own book, which is coming out next month, is called Sin Titulong, and it's being released in hardcover next month. So I'm very excited about that because I wrote and drew it and did everything on my own. So. It's just always. It's very important to me when doing a comic that I'm very clear in the storytelling. That's what it's about. It's about telling a story, and my job as a comic creator is to tell the story very clearly. You should never be confused when you're reading a comic. And there's unfortunately a lot of comics are like that, where you read it and you don't really, it might be a great drawing, but you don't really understand what's going on in the story, how the drawings relate to one another. And so I've always found it very important to draw something that's very clear and easy for the reader. You should never be aware that you're reading a comic, if that makes sense. You should be so lost in the story that you don't notice that you're reading a comic book. So I just try to do everything possible to make that happen. And so I often will show artwork to friends or whatever and say, like, is this clear? Do you understand what's happening here? So that I know that other people can understand it. I went to, there's a very large convention, comic convention in the United States, San Diego Comic-Con, and I went there with a portfolio of drawings that I'd done,
and a little comic that I made myself, that I self-published it and brought it there and showed it around. And I was just hoping to get criticism. I was hoping to get constructive comments on my work, and I ended up being hired by DC Comics pretty much straight away, which was extremely lucky for me. And then since then, I've just been working pretty solidly ever since.